want to come in the back. Okay? Is a chair? Jana, can the chair arrange? Love you so much. Love you so much. No. Yes, we love you all.
सर्वबाधां प्रशमनं श्रेयो यस्याश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देशस्य राष्ट्रश्च कुलश्च राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् कुलेशः नन्दन्तु साधुगुणानैवातिसिद्धाः शापापदन्तु समयग्विषयोगिनीनां सा शाम्भवी स्मृतकाव्यमाव्यवस्थां यस्यां गुरोशरणपङ्कजमेव लभ्यं शिवाद्यपरिपर्यन्तं ब्रह्मादिस्तम्भसंयुतं कालाद्यादिशिवान्तं च जगद्यज्ञेन तृप्यतो जगद्यज्ञेन तृप्यतो जगद्यज्ञेन तृप्यतो देवनाथ गुरो स्वामिन् देशिकस्वात्मनायका तारिकामि कृपा सिन्धो पूजां पूर्णतरां कुरु। Where is God? God is in all of you.
Ya Devi Sarvabhuteshu Matrurupena Samsita. Wherever there is a mother, in the form of tree, in the form of a rat, in the form of Mother Earth, wherever there is anything is giving birth to other people, that is Mother Divine. That's why Vedas declare, Bhutani Durga, all the planets are Durga, Divine Mother. Bhuvanani Durga, the entire cosmos is Durga. All the Panchabhutas are Divine Mother, Parameshwari, Rajarajeswari, Bhuvaneshwari. So, entire universe is only Durga. Narascha, Pasuscha, Durga. All the mankind, women, men, everybody. Sriyascha, Narascha, Pasuscha, Durga. Even all the four-legged women, four-legged animals, birds, everything is only Durga. This is the vision of the Vedas. When the love is going the high peak of true devotion in your hearts, you are able to see Mother in trees, Mother in animals, Mother everywhere around you. Mother is sitting here, Mother is doing puja here, Mother is accepting puja in the form of me. Mother is doing so many services. Mother is cooking food, serving food, doing voluntary service. Everything is only Rajarajeswari Devi. Lalitambika, Parabhattarika, Tripura Sundari, Maha Tripura Sundari. There are three Tripuras. The first Tripura is the human body, second one is the mental body, third one is the intellectual body, but Mother is the Brahmananda Swarupani. You can't experience Mother these two bodies. You have to little bit elevate yourself towards the highest consciousness of the Nirvikalpa, Samadhi state, and then you will experience only Mother. Everything is Mother. When you open your eyes, close your eyes, you are seeing only Mother. That when you once get Mother's grace, what else we need in the world? What else we need in the world? Auhamu means the how many drops in the water, ocean, that into that kind of billions of oceans drops are like a Ogam, the countless. That kind of countless heinous Brahmahatya Patakas are just witnessing Mother without devotion also, without devotion, with dry heart also. When you come and stand here, Mother is going to burn all the impurities in the physical body, mental body, and the intellectual egoism also totally eradicated by Mother. Mother is so compassionate. Compassion word is not enough for Mother. Oceans and oceans of compassion is Mother Divine. Ikshana Srishti and Mother. Just with the mere look, all the Brahmandas are just with the sankalpa of Mother Divine comes from Mother eyes. Mother never going to take care of physical everything. With her mere will, Mother is taking care of this total cosmos. When you pray Mother, when you do Sri Chakra Puja to Sri Chakra, it is equal to the puja to all the living beings in the world, not only the mankind. All the Shakti Petas are receiving your puja, including with the Manidvipam. Manidvipam, Divine Mother is accepting your puja. When you are offering flowers here, it is receiving there. When you offer little bit of kunkam here, Mother is accepting that kunkam there. You are accepting little bit of sandal paste, Mother is accepting that. What is the sandal paste? Sandal paste, it influences on the brain. Negative thoughts, lust, greed, jealous never work in the body. When we apply sandal paste your sahasrara or in the middle of the eyebrows, the energy field enter into the sahasrara chakra. That's why we are using the sandal incense, sandal paste for abhishekam, for puja. All this. Yesterday we have a beautiful scientific program. What is temple? Temple is nothing but your faith, your love. Your temple is your love, your connection with the temple. Your heartbeat is your temple. What all the pujas are going there, the sound vibrations are
purify each and every cell of the body and elevates you to the Muladhara chakra, to Swadhisthana chakra to Manipura chakra to heart chakra, Anahuta chakra, which is in the form of Manasarovar in our Mother Earth. We need not go to Manasarovar. You can purify your heart. Mother comes and dwells in your heart like a swan, Rajahamsa. She's a very special Rajahamsika. It's not the regular swans. A very, very special swan. We who have only the pure heart, only love towards Mother, no second thought in the heart, no desires towards this life, no desires in the mundane life, just be always seeking for only Mother and always praying Mother's lotus feet. Mother comes one day to you. Mother dwells in your heart. Mother gives that awareness in your heart. The experience of the absolute the Brahma. That's the final desire. You have to have that desire. Final desire must be moksha. We need not ask moksha also. Be like infant in Mother's hand. Mother will take care of everything. When you sing the glory of Mother, when you pray Mother, when you think about Mother, you need not say mantra also. Inside when you pray, it reaches immediately. Hridayastha. Where is Mother? Hridayastha. Mother dwells in the heart. Immediately Mother listens to you. Immediately in that fraction of second itself, prayer reaches Mother Hridayastha. How is she? Ravi Prakya, gazillions of suns light is not equal to the light of Mother Divine. Ravi Prakya, Trikonam Taradipika. Just now you did the puja, Suhasini puja. Finally, Amma came and received the puja. Rohara! So it is so auspicious, no? Very auspicious. Unbelievable happiness in all of your faces. I enjoy you so much. All of you have nothing but Rajarajeshwari. Everybody is Rajarajeshwari is sitting here doing puja for herself. Rajarajeshwari is singing there. Rajarajeshwari is helping others. Rajarajeshwari is doing everything. You are not doing anything. Only Mother is doing all. Sweet children. So last mantra is Lata Sasanama. Avyajya Karunamurti. Avyajya, there is no reason for Mother's compassion. So she is always all-encompassing. Benediction is Mother. Mother is so sweet Mother. Mother's love never kept the record of wrong. That is Mother. Mother love never kept. Of course, children may done some mistakes also, unknowingly or knowingly also. But Mother's love, kind Mother's love never keep the record of wrong. That is Mother. So surrender to Mother, love Mother, who he have love towards Divine Mother. This is going to be the last birth for them. Yeme charmani janmanto tada lalito paste tatparaha devi upasaka sati. This is their last birth for them. They never come back again. Satya Sampurna Vijnana Siddhida. Mother is going to give you true knowledge, complete knowledge. Satya Sampurna, true knowledge, Sampurna knowledge, complete knowledge, not the half knowledge. Vijnana, not the knowledge, not the jnana, Vijnana, supreme knowledge about the Supreme Self. I have knowledge about these worldly things. That's only useful for the world. But another world is an eternal world. What we need there? True devotion, surrender, and Mother's grace. That is there. So what we have to offer to Mother? Only the true devotion. So I'm sure all the children who are assembled here, it is not true devotion, true devotion. When I was walking, I feel all of your flowers are comes and I'm drenched in your love. I love you so much. No words to explain. I love you so much. Beautiful program. So this Sivasri Puja, very beautiful ending of the puja here. Give a big applause for Amma. Mother came and he took the Tirtham, Amritam from the nectar. Beautiful.
So if any women can come and take the puja, it's nothing but Rajarajeswari comes in the form. Yeah, beautiful. Very beautiful. Love you children. Love you so much. Love you so much. So we can sing one more song. Jai
जय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं भगवगे भगिनिमुगोदरे भगमाले भगावगे भगवुप्ये भगयोनि भगनिपादिनि सर्वभगवशङ्करे भगरूपे नित्यग्लन्मे भगस्वरूपे सर्वाणि भगानि मे ज्ञानय वरदे रेते सुरेते भगग्लन्मे किन्नद्रे क्लेदे द्रावय मोघे भौक्षे शुभक्षोभय सर्वसत्त्वान्भयेश्वरी ऐं ब्लूं जैं ब्लूं भें ब्लूं ब्लूं हें ब्लूं हें तन्मे सर्वाणि भगानि मे वशमानय श्रीं परमले ह्रीं आं भगमानीत्याजै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ह्रीं नित्यग्ने वदत्रे स्वाहा यं नित्यज्ञानत्याजै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ह्रौं 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 श्रौं श्रौं ह्रौं स्वाहा यं देवतात्याजै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ह्रीं वह्निवासिन्यै नमः ॐ वह्निवासिनीत्याजै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं प्रो नित्यमदत्रे ह्रीं ॐ महावज्रेश्वरीत्याजै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शिवरूप्यै नमः तं शिवरूपेत्याजै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ ह्रीं गुं खे चक्षेक्षः श्रीं गुं क्षें ह्रीं फर ह्रीं फलितात्याजै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः लं कुलसुन्दरीत्याजै स्वाहा उदयामि नमः स्वाहा सत्विन्मये महाभागे परामृतप्रिये अनुज्ञां देहि मे देहि परिवाराहुतिं प्रति रां ह्रीं क्लीं ब्लूं स्वाहा ॐ असपथे सौं ऐं श्रीं ह्रीं सौः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं अम्मां सौः त्रैलोक्यभवचक्राय चतुष्षट्त्रयचक्राय स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं प्रथमचतुष्रेखायै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीमासागरचक्रे समुद्रासिरद्धय सरद्धय साङ्गा साङ्गा सपरिवार सर्वोपकारै सुखदा सन्तु नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कीलह्रीं वसालह्रीं सकलह्रीं महासर्वसुन्दर्यै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं कीलह्रीं वसालह्रीं सकलह्रीं अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले भक्त्या तुभ्यं पञ्चमावरणाकृतिं मोदेव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै कुलकौलयोगिनी मयूखायै पञ्चमाभरणदेवता सहितायै श्रीमन्महात्रिपुरसुन्दर्यै महाभुरिं समर्पयामि नमः स्वाहा कुलकौलयोगिनी मयूखायै पञ्चमाभरणदेवता सहितायै श्रीमन्महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यं नवमावरणाकृतिं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः
स्वादरमृताय जापमग्निम् तमेगुं सम्राटमहितिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्तदेव ओर्णादर्विफला सपोर्णा पुनरापदा तस्मै विक्रीणाम आयुषमोर्जकं वदन्वतो सप्तते अग्ने समिधस्तप्तजिह्वा सप्तर्षय सप्तधामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनीरा गुणस्वाकृतेन गुणस्वादित्या रुद्रा सहस्रमिन्दतां पुनर्ब्रह्माणो वसुमीधयज्ञैः कृतेन त्वं तनवो वर्धयस्व सत्या सन्तो यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै तदुदं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै यदा पुनता स्मदा साङ्गायै सायुधायै समनिवारायै सर्वात्मिकायै महासर्वसुन्दर्यै पूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थिगते देवि नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते येभ्यस्त्रादिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते योगानशेषानपरं सुदुष्टा वृक्षालुग्रामान् सकलाभीष्टान् वामाश्रितानां मणिपन्नराणां वामाश्रितां याश्रयतां प्रियान्ति सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्माद्वैविनाशनम् आयुर्देहि धनं देवि विद्यां देहि महेश्वरी समस्तमखिलं देवि देहि मे परमेश्वरी अग्ना विष्णो ददोषसेमावर्तन्तु वाङ्गिरः युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाङ्गीभिराज्ञी सम्राज्ञी स्वराज्ञी अब्जस्रोचिः नवोररोपाः अग्निः सोमो बृहस्पतिः विश्वे देवा भुवनस्य गोपाः ते सर्वे सङ्गत्य किलग्ने प्रावतामसः प्रयग्स्यामपदयोरकीनां भूर्भुवस्व स्वाहा अग्ना विष्णुभ्यां विनं नमः ॐ वां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्वयेधि वेदस्य महानीस्तः कृतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ तिस्रः पुरस्त्रिपथा विश्वचक्षिणी यत्रा कथा अक्षरा सन्निविष्टा अधिष्ठायैनामजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम् नवयोनीयं नवचक्राणि दधिरे नवैव योगा नवयोगिनीश्च नवानां चक्रे अधिनाथास्योना नवमुद्रा नवभद्रामहीनाम् एका सा आसीत् प्रथमा सा नवासीत् आसो नयुञ्चत् आसो नयुञ्चत्
Lord.
Chopanam Haim Klim Saupagyam Sayim Siklim Saugu Sadvartam Klim 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 Sadvara Sham Him Sri Sauguro Gakaro Hasrim Hasipatrim Hasraugu Sadvasitim Dayekila Krim Hasa Kahala Krim Sakala Krim Sri Sarvamadanandam Sri Nathananda Gurupa Dukam Udaye Sada Chidananda Natokam Swaranka Nidayam Vaisravana Vinuta Dhaninim Ganapati Kurukuga Jananim Nirati Jaya Subha Mangalam Mangalam Jaya Mangalam Sri Rajarajeswari Sampuraganam Paripalaganam Yadedriyanam Jatapodhananam Desaskyarashtrasya Kulaskyarajyam Bhagavati Sampim Bhagavan Kulesa Nandanda Saga Kulan Animadhiddha Savapasam Samayat Kushayogirina Sasam Bhavi Stodagata Yasyam Gurocharana Pankajameva Nabhyam Shivadhyamani Paryantam Brahmadi Tampasam Yutam Kalajnadi Shivantam Jagat Yajnena Kripyatu Jagat Yajnena Kripyatu Jagat Yajnena Kripyatu Devanana Guru Swam Desika Swatmanayaka Trahi Trahi Vasudro Punaruddharana இவர் கிழக்கு பார்த்து அஷ்டாசக்ர நவத்வாரா தேவானாம் பூரயோத்யா தஸ்யாகம் ஹிரண்மய கோஷः ஸ்வர்கோ லோகோ ஜோதிஷாமிருதः ஜீவேதாம் பிரம்மணோ வேத அமிர்தேனாமிருதாம் புரீம் தஸ்மை பிரம்மஜ பிரம்மாஜ ஆயுः கீர்த்திம் பிரஜாம் தது ஸ்ரீ மகாத்ரிபுரசுந்தரி பிரசாதேன சர்வாபீஷ்ட சித்திரஸ்து சர்வ சம்மங்களானி சந்து இச்சிந்திர கார்யாணி சீக்கிரமேவ ஜயானுகூல்ய சித்திரஸ்து புத்ரோத்ரம் ஸ்ரேயோ விவர்த்திரஸ்து Arok Saragan Kagan
सदा शिवा ॐ नमो नमो नमः शिवाय ॐ नमो नमो नमः शिवाय ॐ नमो नमः शिवाय. இங்கே இந்தியாவில் இப்போ பிரதோஷ காலம். ஆனா அங்க நீங்க எல்லாரும் அந்த பிரதோஷ தினத்தோட சிறப்பை உணர்ந்து அந்த ஹோமங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதை பார்க்கறதுக்கே ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு எல்லாரும் கிடைக்கும். இந்த சிவனை குறித்து நீங்கள் எல்லாரும் செய்யற இந்த ஹோமமானது மகா யஜ்யமானது நமக்காக செய்யல, நம்ம ஒருவருக்காக எனக்காக மாத்திரம் அது செய்யல அப்படின்னு நீங்க யாரும் நினைக்கிறீங்க. எனக்காக தான் நான் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு யாருக்கும் இல்லை. மற்றவங்களுக்காக செய்யறோமா, செய்யறோம் அப்படின்னு சில பேருக்கு. ஆனா எல்லாரோட முக்கியமா இதை நடத்தி கொண்டு உங்களோட இருந்து ஒரு மனுஷ ரூபத்துல யார் இருக்காரு, ஐயான்னு பேர்ல ஒரு ஹரன் இருக்காரு. அந்த ஹரன் என்ன செய்யற, தனக்குத்தானே சுயம்புவா தானே தனக்குத்தானே செய்யற மாதிரி இந்த எண்ணத்தை உங்களையெல்லாம் செய்ய வச்சு தானும் தனக்குத்தானே செயல்படுது. அப்படிதான் நம்ம இங்கேருந்து நான் பார்க்கிறேன். இது யாருக்காகவோ செய்யல, மற்றவர்களுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய காரியத்தை நாம தெளிவா நிதானமா செய்யணுங்கிற அந்த ஒரே ஒரு நோக்கத்தோட அந்த நோக்கத்துக்கு நீங்க எல்லாரும் கை கொடுக்கிற மாதிரி இந்த ஹோமம் நடந்து முடியக்கூடிய நேரத்துல நான் உங்களோட சேர்ந்து. ஆனா ஆரம்பத்துல இருந்து நான் உங்களோட தான் இருக்கேன். அது யாருந்தான் உணர்ந்தீங்களோ, ஆனா எல்லாருக்கும் உணர்ந்து இருக்கேன். அதுதான் முக்கியம். ஏன்னா நம்ம உட்காந்துக்கிற அந்த அக்னிக்கு முன்னாடி உட்காந்துக்கிற அத்தனை பேர் மனசுலையும் ருத்ரன் இருக்காரு. ருத்ரன் இருக்கும் போது ருத்ரனோடு சேர்ந்து நான் அதனால இதோட ஒரு பெருமை, ஒரு சந்தோஷம் நம்ம வாழ்க்கையில கிடைக்குமான்னு கேட்டா அது இன்னைக்கு சொல்லலாம், இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு, இன்னைக்கு நான் சாமியோட இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா நாளைக்கு நீங்க சொல்லுவீங்களா? தெரியாது. ஆனா இதுக்கு கடைசி நாள் உங்களோட உயிர் இந்த உடலை விட்டு பிரியும் போது அப்போ நீங்க அதை உணர்வீங்க. அந்த உணர்வுகளுக்காக தான் இந்த உணர்வு. எப்பவுமே மரணத்தை ஜெயிக்கிறதுங்கிறது கிடையாது, மரணத்தை தழுவிக்கொள்ளும். எப்படி தேவியானவள் ஈஸ்வரனை தழுவி கொண்டாலோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஜீவனும் நம்ம உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது அது மாதிரி தழுவிக்கொள்ளும். அந்த தழுவுதல் இங்கதான் இந்த மகா இந்த ருத்ரத்துல முக்கியமா நம்ம சொல்லும் பொழுது சொல்லணும்னா ருத்ராட்டத்தை தான் சொல்லுவோம். அந்த ருத்ராட்டம்னு சொல்லும் பொழுது அதோட பெருமையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அது ஐயா நல்லா சொல்லியிருப்பாரு. அவர் கழுத்துல போட்டிருக்கிற ருத்ராட்டம் நீங்க பார்த்துக்கீங்க. அவர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காரு. இந்த ஹோமத்துல எல்லாருக்கும் பிரசாதமா ஒரு ருத்ராட்சமாவது கிடைச்சிருக்கும். கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? கிடைச்சிருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, நீங்க சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும். ஆனா கிடைக்கும், கிடைக்காம விட்டு போகவே போகாது. அந்த ருத்ராட்டத்தோட இப்ப அந்த ஒரு ருத்ராட்சம் இருக்கு. இதுல மேல் பாகத்துல பிரம்மா, நடுபாகத்துல யாரு இருக்காரு? விஷ்ணு. கீழ்பாகத்துல சிவன். இந்த தத்துவத்துல தான் சிவலிங்கமே அமைஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இது பஞ்சலோகத்தையும் செஞ்சு நம்ம வழிபடுறது முறையா இருக்கு. ஆனா அக்னியில நாம வழிபடும் போது இது தாமிர சக்தியா, தாமிரம்ங்கிறது ஒரு உலோகம், அந்த உலோகத்துல அமையிறது அக்னி, அந்த அக்னியோட சம்பந்தப்பட்டது தாமிரம். அதனால தாமிரமும் தங்கமும் வந்துன்னு சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த உலோகத்தால ஆனது. ஆனாலும் அந்த ருத்ராட்ச மாலையா போடும்போது அதோட வேற எந்த மணியும் சேர்க்க மாட்டாங்க. ஒன்று தங்கத்தில் கட்டுவாங்க, இல்லைன்னா வெள்ளியில கட்டுவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா சிகப்பு கயர்ல கட்டுவாங்க, அதுக்கடுத்தது கருப்பு கயர்ல கட்டுவாங்க. இதை தவிர ருத்ராட்சத்தோட பவழத்தை செய்வதோ முத்தம் செய்வதோ எதுவுமே கிடையாது. அதனால ருத்ராட்சம் தனித்து நிற்கக்கூடியது. இது மரணத்தை வெல்லக்கூடியது, மரணத்தை பயத்தை நீக்கக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட அந்த ருத்ராட்டம், அந்த ருத்ரன், அந்த ருத்ரனை சுற்றி நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த யாகம். இந்த யாகத்தில் பங்கு கொண்ட எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஆசீர்வாதம். இது என்னுடைய ஆசீர்வாதம் மாத்திரம் இல்லை, உங்களுக்கு சிவபெருமானே அங்க அந்த இடத்துல அமர்ந்து அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஏன்னா முதல்ல இந்த யாகசாலை அமைக்கும் பொழுது மழை நல்லா பெய்யும். அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் எப்படி தனிக்குள்ள இருந்தீங்களோ அது மாதிரி இருந்தீங்க. அதுக்கடுத்தது ஒரு 2-3 நாள் ஆன பிறகு திருப்பியும் மழை வருது. அதனால வரணும்
வெள்ளி அஸ்வம் வந்து அந்த அஸ்வத்தோட பெருமையினால இந்த லோகத்துல கடந்து அத்தனை பேருக்கும் ஒரு நல்ல சரீர பலம், மனோபலம் ரெண்டுமே கிடைக்கும். மிருத்யுஞ்சயாய நமோ த்ரயம்பகாய நமோ லிங்கேஸ்வராய நமோ சர்வேஸ்வராய நமோ மிருத்யுஞ்சயாய நமோ த்ரயம்பகாய நமோ லிங்கேஸ்வராய நமோ சர்வேஸ்வராய நமோ ஓம் நம சிவாய 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 நமோ மிருத்யுஞ்சயாய நமோ. நீங்க அடுத்த முறை இந்தியாவுக்கு வந்தா மாடம்பாக்கம்னு ஒரு இடத்துக்கு போகணும். அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கஷேத்திரத்தோட அந்த ஸ்தலத்தோட விசேஷம் தெரியும். ஏன்னா நிறைய பேர் போயிருக்கலாம். அங்க பேர் சுவாமியோட பேர் வந்து தேனுபுரீஸ்வரர் பேர். அதுல என்னன்னா அங்க ஏசியாலேயே சுயம்புவா நம்ம எவ்வளோ பார்த்துருக்கணும். ஆனா ஒரு கட்ட வெள்ள அளவு தான் அந்த சுயம்பு இவ்வளவுதான் இருப்பார். அதுக்கு மேல வந்து கோல சாப்பியம் அந்த சுயம்புவை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க. அபிஷேகம் ஆன பிறகு அந்த நேரத்துல மாத்திரம் காட்டுறாங்க. ஆனா நீங்க எல்லாரும் வந்து கட்டாயம் பார்க்கணும். ஒரு கட்ட வெள்ள அளவுக்கு நம்ம எப்பவுமே நம்மளோட இதை என்ன காட்டுவோம், அகம்பாவம் இருந்தாக்க இப்படிதான் காட்டுவோம். அதுதான் இது தாங்கிற நம்பிக்கையும் காட்டும், அகம்பாவத்தையும் காட்டும். ஆனா அங்க வந்து கபில மகர்ஷி வந்து சிவலிங்கத்தை எடுத்து பூஜை பண்ணும் பொழுது இடது கையில வச்சிருந்து வலது கையால போகுது. அது ஒரு தோஷமா போச்சு. அந்த தோஷம் நீங்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த இடத்துல அந்த கோவில்ல எழுந்தருளி இருக்காரு. அதனால நீங்க எல்லாரும் அடுத்த வரும்போது கட்டாயம் அந்த ஒவ்வொரு தூணையும் அந்த சிற்ப கலையை பார்க்கலாம். அங்க என்னன்னா தட்சிணாமூர்த்தி பார்வதியோட இருக்க, சம்பதி சமேதரா இருக்க, அது ஒரு விசேஷம் அந்த கோவில். அதுக்கப்புறம் ஒரு சுத்தி வரும்போது தேவியோட கண்ணை பார்க்கலாம். ஒரு முகம்தான் இருக்கு. ஒரு பக்கம் பார்த்தா சாந்தம், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா கோபம். அந்த கண்ணுல அவ்வளவு கோபத்தை வச்சுக்க முடியுமா தேவிக்கு சொல்ல பார்க்கலாம். அது அவ்வளவு சிறப்பான அந்த சிற்பிகள் செதுக்கின அந்த உருவத்தை நாம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வாழ்நாள நம்ம அனுபவிக்கிறோம், படிக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தரையும் தான் பண்ணிக்கிறோம். நீங்க இல்ல, நான் இல்ல, எல்லாருமே தான் பண்றோம். நமக்குள்ள கோபமும் இருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கு. ஒருவேளை நம்ம கோபத்தை காட்டுறோம், அடுத்த நேரம் நம்ம சந்தோஷத்தையும் காட்டுறோம். ஆனா நம்ம முகம்தான் அது வந்து கண்ணாடியாக காட்டுது. அந்த மாதிரி உலக வாழ்க்கையில மனுஷர்கள் எல்லாரும் இப்படி இருப்பாங்கிறத சொல்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரி கோவில்ல அந்த மாதிரி சிற்பங்களை உருவாக்கி நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம இப்படி எல்லாம் இருப்போம், இருந்திருக்கோம், நாளைக்கே இருப்போம், நேற்றுக்கு இருந்தோம் அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக தான் அது ஒரு போட்டோ பிரிண்ட் மாதிரி அந்த கோவில் சூழல அந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்காங்க. நீங்க கட்டாயம் அடுத்த முறை மாடம்பாக்கம் தேனுபுரீஸ்வரர் கோவிலுக்கு வரணும், வந்து மூலவரை பார்க்கணும். ஏன்னா இந்த நீங்க ஹோமம் பண்ணும்போது அந்த வேலையில நான் பார்க்க நேர்ந்தது அதுதான். அதனால அப்போ நான் நினைச்சிட்டேன், இது வந்து அங்க இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன். அதே மாதிரி இந்த இங்க வந்து சிவாலயங்கள் நிறைய இருக்கு, உயர்வு மூர்த்திகள் நிறைய இருக்கு. அதே நீங்க நினைச்சு பார்க்கும்போது ஒரு விட பிரயாணம் வரும்போது சிவனை நாம எங்க இருந்தாலும் காண வேண்டும். இதுல இருந்து நம்ம ஒரு நாள் கூட மற்ற இடங்களை எல்லாம் போகலாம். ஆனா இந்த வாரம் ஒரு வாரம் வரோம் அப்படின்னு சொன்னா என்னால 2 கோவில் பார்க்க முடியும், சிவாலயங்கள் 2 பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற தீர்மானத்தோட நீங்க ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு அனுபவம் இருக்கு. வாழ்க்கையில நம்பிக்கையும் ஆரோக்கியமும் மன நிம்மதியும் வேணும். இது கிடைக்கணும்னு சொன்னா சிவன் நிச்சயம் உங்களுக்கு தருவார். Dhamma 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 Rupase Dhamma 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 Rupase Nache Shankara Nache Re Nache Shankara Nache Re
இந்த தமரகம் உங்களுக்கு தெரியும். சிவனுடைய நாதம் எப்படி வரும்னு சொன்னால் தமரகம் மூலமா தான் வரும். இப்போ நீங்க அங்க வந்து பின்னல் வந்தது இடி இடிச்சது இல்லையா, அந்த தமரக ஓசை தான் அது. அதனால அந்த அனுபவ சப்தத்தினாலையும் நீரினாலையும் காற்றினாலையும் அக்னியினாலையும் பிரிவினாலையும் அங்கே பஞ்சபூதங்களாக சிவன் அங்கே அம்சமா இருந்திருக்க உங்களுடைய ஹோமங்களை அவர் அனுபவபூர்வமா ஏற்றுங்க. இங்கே நீங்க எல்லாரும் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, கடைசியில் ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஐயாவுக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டியது. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க ஒரு பெரியவங்க. உங்க வீட்டுல அவர் குரு, அவருடைய குரு பத்னி, அவங்க 2 பேரையும் நீங்க என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ, அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும், உங்க மனசுல என்ன தோணுதோ அதை நீங்க செய்யணும். ஏன்னா இந்த ஜென்மால நமக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல குரு, அவங்க 2 பேரையும் நம்ம வணங்குறதுனால நமக்கு என்ன சிறப்போட கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லாம அத்தனை பேரும் அவருக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் அந்த சந்தோஷத்தை என்னுடைய சிஷ்யன், என்னோட பிள்ளை, என்னோட குழந்தை அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்படியா இந்த இடத்துல நீங்க நடந்துக்கணும். கடைசியில நிறைவுன்னு வரும்போது பூர்த்தின்னு சொல்றோம், மங்களம் 3 வார்த்தையும் ஒரே அர்த்தம். ஆனா ஒரு சிறு துளி கங்கை குடிக்கிறது, ஒரு சிறு ஒரு ட்ராப் வாட்டர் கங்கை ஜலம் குடிக்கிறதும், ஒரு சிறு துளி கங்கை அது எப்படிங்கிறது தெரியும். கங்கை எதோ ஒட்டி வருது, அது சிவனால கங்கை, கங்கையினால சிவன். அந்த மாதிரி அந்த பூர்வமா அதுக்குள்ள ஒருத்தர் இருப்பாங்க, வெளியில ஒருத்தர் இருப்பாங்க. ஆனா கங்கை வந்து எப்படி இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி சில பேரோட வாழ்க்கை இருக்கும். கங்கை போல இருக்குமே நம்ம அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க. ஆனா கங்கைனா கங்கை தான், அவளுக்குள்ள ஸ்தானம் அவளுக்குள்ள இருக்கும், தலைக்கு மேலதான் இருக்கும். ஆனா அவளையும் புரிந்து கொண்டு நாம நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டணுங்கிறது என்னன்னா சாரட்டம். நம்ம எஜமானதா இருக்கும்போது நம்ம அதை செய்யணும். அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கு, ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் கங்கை இருக்கும். அதனால அந்த கங்கைன்னு வரும்போது அது ஒரு புளி நீரை நம்ம குடிக்கணுங்கிறது முக்கியம். அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரமாவது சிவபுராணம் படிக்கணும். ஒரு நேரத்துல ஒரு 5 நிமிஷம் படிக்கலாமா, சிவபுராணம் படிக்க. அதை எடுத்து என்ன சொல்லலாம்னாக்க சிவன் நாமாவை சொல்லணும். இது எல்லாம் சொல்லிட்டோம்னா நம்மனும் நம்மிடம் வாரம் செய்ய மாட்டான். நம்மன்றது உங்களுக்கு தெரியும். அவன் நம்ம கிட்ட பாதுகா என்ன, உயிர் போற நேரம் நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம். அந்த கஷ்டம் இல்லாம அவன்கிட்ட நான் போகமாட்டேன் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவனும் நம்மளை கஷ்டப்படுத்தாம அவனிடம் எந்த வாரம் இல்லாமல் நம்ம போகணும்னு சொன்னாங்க. அதுதான். அதனால அந்த தமருக பாடல நீங்க ஒரு விட கேட்கணும். கங்கை நீரை நீங்க பருகணும், சிவபுராணம் படிக்கணும், சிவநாமாவை ஓதணும். அதனால எவன்கிட்ட இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும். இந்த ஹோமத்தை இதுதான் நமக்கு நிறைவா கடைசியில கிடைக்கும் போது. அதனால இந்த தமருக பாடலை மீண்டும் நம்ம ஒருத்த கேட்கணும். இதோட நான் இதை இங்கு இப்போது உங்களோட நிறைவு செய்கிறேன். உங்க மனசுல எல்லாம் நான் நிறைய. அதனால இந்த நிறைவுங்கிறது இந்த பாடலோட இது முடியுது. டம 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 ரூபாசே, டம 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 ரூபாசே, நாசே சங்கர நாசே,
नाचे शंकर नाचे रम 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 रूपाचे सुंदरी माचल सुंदरी वासिका सुंदरी माचल सुंदरी वासिका नाचे प्रणयंकर नाचे नाचे प्रणयंकर नाचे
I feel I have to say something about this parampara that is conducting this yajna. To understand this, you need to know something about my Guru lineage. It comes from Andhra Pradesh. There are some differences in the puja vilis, in some of the kriyas, and some of the interpretations. One of the things that I want to tell you is the Bhaktadis based in Tamil Nadu, some of them are quite orthodox, and interpretations of the Amritam, Mula Amritam, is interpreted as the kulam within that parampara. In Andhra, the kulam is interpreted as those who have come to that place to congregate and worship the Devi there. You see the difference? When you say kulam, that Guru Parampara is what is covered in most of the places. In Andhra, it is taken to interpret it. The interpretation is that everybody who comes to a particular stharam to worship belongs to that kulam. So, the result is that the Visveshwarya Amritam is offered to everybody without discrimination. And when I was coming to America, my Guruji called me aside and he told me this particular difference. He says, don't, you give everybody who comes. So that is one difference. My Guru happens to be Sri Annapurneshwari Amba Sameta Amritanandanada Saraswati. His initial contact with Sri Vidya came through his wife. His wife already had a guru
his name is Swaprakashanandanada Avadhuta Tirtha. By the time Guruji went to him, he was already renounced. Guruji was taken there after being exposed to Sri Krishnamurti, a Tamilian based in Bombay, a Vedic scholar. Krishnamurti sir, when he performs Navavarana Puja, it will last from 6 in the morning to 8 in the night. They will go on giving upacharam after upacharam after upacharam after upacharam. They will be just like Atirudram Maya is seated without moving like a rock. He also will be seated. And I used to always look at him and watch and see even him. I used to wonder how he is sitting. Because I guess it comes from practice. All the rest of us are moving and trying to ease our muscles. Anyway, Annapurnamda Sahita Amartanandanada worked at TIFIR, Tata Institute for Fundamental Research, and is the first Indian to have ever built a solid state computer. This was very early in the 60s, and he was given a free rein, but at that time Mrs. Gandhi, who was Prime Minister of India, started to use some of his research to build a facility, and he started seeing defense personnel in the laboratory where he was working, and he quietly approached the director and asked him, what are these people doing here? And he was told, this has come from the Prime Minister's office, we have to use this, use our research. He said he was devastated because as a scientist he knew what the power of a device, if it was built, whether it was used for defensive purposes or offensive purposes, what kind of a damage it could do. He took off from Bombay on a 2-week furlough and ended up in Hyderabad. And every day, restless, early morning at 3 o'clock, he would get up and walk the city. One day he was walking and he approached the Birla Mandir there. You know that if you have been to Hyderabad, you will know it's a huge structure. He went inside. He had no exposure. Although when he was 6 and 7, he used to have unusual visions. He would see Krishna on a tree, or he would see Rama standing in front of him, and when he quietly told his mother, she would tell him, you are a blessed soul. His father's name was Narasimha, and his father's name was Lakshmi Narasimha, mother's name was Narasimha Lakshmi. He was the eldest son and he was named Prahalada Shastra. Anyway, after he got involved in science, he forgot all these things. But when he went into the Birla Mandir with this question troubling him, whether he should use his research for this, an old man in front of him in the line prostrated, and he at that time didn't even know that you could do prostrations in the temple. He too prostrated. And for the next 45 minutes, he felt, listen carefully, a thrill permeating at the back of his, at the base of his spinal cord, traveling all the way to the head and coming back, and going back, and coming back. And Romanjanam, hair was standing on end, he was shedding tears, and he had goose pimples all over him. He did not understand what happened to him. And this state lasted for 45 minutes. Then he went back. By the time he left the Birla Mandir, it was clear to him that he was not going to be part of this. He went, made a request through his director to be excused from that particular project. He wanted to be transferred to the Indian Institute of Sciences based in Bangalore. He wanted to use some research bombarding food particles with various primary particles, food grains with primary particles, with a view to trying to improve the quality of the grain. But the answer came back through the grapevine, no, you can't leave. This is national defense and you have to work on this. So what did he do? He hand wrote a letter of resignation, went and gave it to his boss and walked out.
20,000 rupees a month. That was quite a princely sum at that time. He had 3 unmarried daughters, but that didn't bother him. He couldn't still his conscience. He walked out. Then, when he got out of Tata Institute, they gave him a lakh of rupees. He divided that into 4 portions, gave 1 portion to his wife, 1 each to his daughters. And with his credentials, any university anywhere in the world was prepared to take him on as a professor of physics, and many approached him. He wanted to go to a third world country where he could make a difference, and Zambia. Lusaka University approached him, and Mrs. Gandhi was probably a little irritated that a scientist like this would not listen to reason that it is national defense. She refused to give him clearance to leave the country. Then the University of Lusaka, Munza, they approached Dr. Kenneth Kaunda, who happened to be president of the Republic of Zambia, and he and Mrs. Gandhi had a personal relationship. They were friends. So Dr. Kaunda wrote a letter to Mrs. Gandhi and said, "We are not looking to build any devices here. At the moment, the country has 75 university graduates. We want Dr. Shastri's expertise to further the education." And to cut the long story short, Mrs. Gandhi relented. He landed in Zambia. And I saw him when we were at a particular place chanting Lalita Sahasranama. He had asked one Professor Ramaswamy whether there was a temple, and they said no, in somebody's house they are chanting Sahasranama every Fridays. If you want, I'll take you. He came. That was the first contact. I looked at him and I saw him perform the Dasamudras. Immediately from my readings I knew this man knows Sri Vidya. So I waited until everybody was gone, looked into his eyes, and this depth of feeling and knowledge moved me a lot. So I soul searched for a couple of days, then went to his house and asked him whether he would take me on as his disciple and initiate me into the Vidya. Without the slightest hesitation, he said, "Yes, I will." Now, immediately a doubt crept into my mind. Here I am, from a Kshatriya family, chanting Nattasas now, and those days I don't remove my shirt, so I was with a t-shirt and all the other things on my body. So I thought maybe he thought I was from a Brahmin family, that's why he agreed. So I stood before him and told him, "But I am not from a Brahmin family." No hesitation. He looked at me straight and said, "What difference should that make? You want to go to the mother? I have the way, I will teach it to you." That's it. Then, after he gave me Diksha, October 5th, 1979, Paurami, Friday, he came to my house. He asked my wife and I to be fasting that day, not to eat anything. 12 o'clock sharp in the noon he appeared and he performed an elaborate Navavarana Puja with Mahashodanyasa. Went on for 8 hours, and in the afternoon he initiated us straight. Guru Padaka, Mahaganapati, Subramanya, Bharati, Lakushamala, Rajashamala, Ashwarpura, Annapurna, Bala Tripur Sundari Navakshari, Panchasakshari, Saubhakya Panchasakshari, Ramadi Purna Bija Rupa Mahashodasi, Turiya Gayatri, Kamalatmika, and Medha Lakshana Murti. One shot gave it. And he said, "From today, your entire life will change," and change it did. For 15 years, I was a Subramanya Upasaka, and I used to worship Lord Subramanya, and on Kandasashti days, I wouldn't eat a thing. In the nights, I would have half a glass of milk with 5 peppercorns in it, and that was it. And this went on, and he said, "From this minute, you don't fast. If you don't eat, the mother who resides in your Hridaya Kamala, in your heart lotus, is not going to eat, so you eat every day. Only the day you lost your parents, you will observe." Fine.
And I did Sashtanga Namaskaram to him, and very hesitatingly I have told him, Ayya, I am not from India. I am from Ravana's country. You are from Andhra. I don't know my tradition, let alone yours. I feel ashamed to ask you, but I have to because I have no other way. What Guru Dakshina should I give you? He looked at me, smiled, and he said, whatever I teach you, whatever experience you get out of the teaching, without making any decisions yourself, if somebody approaches you, the mother will stay in your heart and tell you, you can give this person. Teach everyone. Don't discriminate. Don't hold back. Once you know that they have come and asked you, you should know that the mother has sent them. Without any hesitation, you teach. So that is what we have been attempting to do. Now, when we do Havan, Homa, sometimes you will see, if you see in the big Homa there in the middle, when we offer the Purnahuri, everybody will form a chain. That he started. He told me, let everybody get it. Not just one or two people, all of the people who have come there, they are all mothers' children, let them get it. That is how we used to practice. Then he also told me, when you have a separate Yagakundam and a completely different Yajnashala, the rules that apply to a domestic murti applies there. What is that? If you are going to worship, let us say a Shivalingam in a house, it should not exceed your anguli. This big thumb, it should not exceed that, they say. And they also tell you, it does not need to subscribe or conform to any of the agamic principles. If it gets to be beyond that, then you have to observe them. And he told me, any direction you face as a Sri Vidya Temple who has received Mahakumbabishekam and Punaruddharana, the direction you face immediately becomes east. So, that applies to this place too. That's the principle on which we built this. And because the land is going from east to west, we are going to be forced to sit in one particular area. That is why I asked Sri Amma, how should I place my Pradhana Homakarta, who was chosen by her, and she told me the moment I said I want to do Atirudram, next word out of her mouth was, take Yajnaratna Maya from Chennai. He has experience, he knows how to do it. And he told, let the Pradhana Karta face north, you as Yajamana of the temple, you face east, and you offer the ahutis. So this is what we have been doing. Now, it's not my intention to offend anybody's sensibilities. No. I just want to make it clear to you, this is what was taught to us. This is what was given. And see what has happened. When he demanded that Guru Dakshina from me, eventually I realized that it was a life sentence. A pleasant one though. In Tamil you can say it much clearer. It's called Anbu Chirai. In a prison of love, he has placed me. If he had not, if my Guru had not taken the compassion to initiate me, would this have been possible?
So many hundreds of people have been exposed how to worship the mother. They have come up to this minute, I can tell you, in all honesty, nobody who has come to the Sri Rajarajeswari Devi here has left with an empty hand. She has made sure something has been given to them. Proving again and again Avyāja Karunamurti. And right next, Ajnana Dvanda Devika. Slowly, I am watching people who are practicing slowly. Maybe they are not, on a rocket ship traveling at 17,000 miles an hour, but slowly I can see changes in their personal habits, in their life, in their attitude, their approach to the community, everything. That is what is important. And that is the reason why this is being done. This home is being done for Loka Kalyanam. I can honestly and truthfully say I have no intentions, I have no personal desires that need to be fulfilled. She has given me more and more than enough. Anything I want, even if the thought just passes through my mind, in a couple of days it will manifest. If I desire fruit, or if I desire something, in 2 days it is there. She is a mother in all senses of the word, because she knows what exactly the child needs and she makes it happen. I would want to say a few more things in the night. I don't want to hold everybody up. We will just do Aarti now and break for lunch. And if I have said anything in this little thing, if I have offended anybody, please forgive us, because I think we needed to clear some of the things that we are practicing. For instance, I offer Ajam with my left hand, you will see. Loka Kalyan, that everybody should be happy. Number 2, I am a natural born left-hander. If I offer flowers with my right hand, it will land on your head, not on the Devi. And somebody criticized me for doing the puja with my left hand, and my guru was present, and they complained to him, you have a disciple, you have done this, you have told him, you have taught all these things, why don't you tell him that he has to offer things with his right hand? So he called that gentleman and told him, can you clap with your right hand? Let me see. He said no. Then he told him, look at Ardhararishwara form. Vamabahe Vahandam Nanalankara Yuktam Spatika Maninivam Parvadisham Namami. Left side is Devi's side. And what is it that you are teaching in Sri Vidya? Aham Brahmasmi, I am Lalita. Aham Sri Lalita Ayai Gandham. Aham Sri Lalita Ayai Pushpam. Word for word you are saying, I am Lalita. But in practice you want to do something else? He said, no. My son is going to start from this minute. Let him do the puja the way he wants. If it is the left side, that is what is acceptable to the lady. And the Devi is on the left side, so Devi's hand is giving the ajam. After that, they never asked me anything. And he told me, if they ask you, you tell them this is the reason. So, in the night we will continue this and we will have a question and answer discussion in the night. Ayya, the Anand continue.
In the life of every temple, the energy inside the temple has to be refurbished every 12 years. So it's a reconsecration ceremony that occurs every 12 years. They have 1,008 vessels, usually made out of brass or sometimes even clay. And they also have 121 pits where fire ceremonies, sacred fire ceremonies take place. During the fire ceremonies, ancient mantras or chants are chanted. These vessels are then, which contain water, are then energized over the 11 days throughout these chanting and fire ceremonies. This particular chant, which is called Rudram, Sri Rudram, it's considered to be very sacred, and the chanting will go 11 times every day. So 11 times 121 people chanting makes it 1,331 times a day. And at the end of the ritual, all the beautifully decorated pots that you see around, they hold perfumed water with the proper ingredients to absorb the sound. The vessels are then taken and poured, the water from the vessels, I should say, are taken and then poured over the statue, the main deity in the sanctum sanctorum. And when that happens, the energy is replenished. Ritual will take place in Monroe County. It's happening at the Hindu temple in Rush. 11 times a day, 121 people will make offerings into sacred fires inside a large tent on the temple grounds. The purpose is to re-energize the temple. People from around the world are expected to visit. We want to make sure we do the right thing. When you do that, you want to do it the way elaborately. And a lot of people here don't take it trouble to do this type of stuff. Hindu tradition calls for the ritual to be performed every 12 years. It's the first time it will take place at the temple in Rush, which was created in 1998. The ritual will end with a procession. For 11 days, from morning to night, a rare Hindu ritual is being performed to re-energize an Indian temple that is celebrating its 12th anniversary. YNN's Ann Liddy Luza and photojournalist Brian Beard take us there. It's a fire ritual that's never been performed on this continent. And once this is completed, the combined energy will be phenomenal. Gujan traveled from New Zealand to take part. It's something he says he'll never get a chance to do again. 121 people chanting a specific set of mantras 11 times for 11 days non-stop. They do this because in Indian tradition, every 12 years a temple must be rededicated. Gujan calls this temple progressive. Because women participate in the rituals here. Typically women are not allowed to participate in a lot of the rituals, whereas in this temple women are given precedence. Women like Abhirami Somaskanda from Webster, who says a long time ago she wouldn't have been allowed to participate. After a while, due to, power struggles, all those kinds of things, men kind of took over in India and they sort of kept it from the women. But originally women were allowed to do all these rituals. So it's kind of a big deal that now women are being allowed to do these kinds of things in places like this. The temple is open to anyone, so thousands are flocking here from Australia, Germany, and the UK. If you have taken an interest and have made a commitment to learn the procedures, you can come and perform the rituals to your satisfaction, and that's a rarity. That happens nowhere. Offerings of ghee, a clarified butter, herbs, and spices are thrown into the fire. It's said the smoke is good for the body. I mean, you can imagine, it doesn't matter what religion you are, what language you speak. 121 people sitting down and many more standing up, chanting the same thing, focused on the same thing. It's going to have an effect. For Gujan, it's a piece of New Zealand, thousands of miles away.
it's the one place where I feel at home. I can come here and I can pray to my heart's content. It's a beautiful piece of land. There's a serenity and a peace here that I can't find anywhere else. Ann Latiluza, YNN.